Welcome back friends, we have learned the simultaneous equation. Today we have learned some different types of equation. Here the value of x in first equation and the value of y in second equation are the same. Also the value of y 101y, here 101x. This cross numbers is same. In this question, how to solve this question? There are simple things. There are two steps. First, the addition of this first and second equation, and second step is the subtraction of first and second equation. This equation is first equation and second equation. We have addition of this first equation and second equation. We get addition of this first equation with second equation. When we have addition, there are not change the sign in the bottom equation. जेव्हा आपण ॲडिशन करणार आहोत, बेरीज करणार आहोत, तेव्हा खालचे इक्वेशनचे चिन्ह चेंज होत नाहीत. फक्त जेव्हा आपण सबट्रॅक्शन करणार, when we have subtracting the equation, then the sign is changed. Okay, the addition of this 9 and 1 10, 9 1 10, 1 1 2, 200x plus this also 200y. Here 9 and 1 10, 9 1 10. Here the addition is 100,000. So let's the equation, we get the equation 200x plus 200y is equal to 1000. This is third equation. So this is a multiplication of the table 200, 200 and 1000. या इक्वेशनला दोन शेच्या पटीच्या संख्या आपल्याला दिसत आहेत, तर याला आपण काय करू शकतो, डिवायडेशन ऑफ 200. आपण ह्या पूर्ण इक्वेशनला 200 ने भाग देऊ शकतो. सो डिवाइडिंग 200 ऑन बोथ साइडला जर आपण 200 ने भाग दिला, तर याला भाग दिल्यानंतर काय होणार बेटा बघा, समजा याला 200 ने भाग दिला तर 200 कट होतील, 200 गेट कॅन्सल. ओके, द रिमेनिंग ऑल्सो ओनली एक्स. द डिवायडेशन ऑफ 200y अपॉन 200, जेव्हा आपण 200 ने डिवाइड करणार, 200 गेट कॅन्सल, रिमेनिंग ओनली y. आणि याला 200 1 जा 200, 205 जा 1000. ओके, 200 का 200, 205 1000. So we get new equation x plus y is equal to 5. Okay, when the addition of this equation, लक्षात द्या बाळांनो, हे नवीन प्रकारचा प्रश्न आहे. जेव्हा x आणि y यांच्या किमती सारख्या असतील, इकडे y आणि x ची किंमत क्रॉसला सारखं असतील, अशा वेळेस when the cross number is same, then only two steps. First step is addition and second step is subtraction. Addition झाली, we get the answer x plus y is equal to 5. Okay, next subtracting equation first and second. दोघी इक्वेशन सबट्रॅक्शन करू शकतो. 99x plus 101y is equal to 499. Subtract 101x plus 99y is equal to 501. When we have subtracting, the sign is changed in the bottom equation. जेव्हा आपण वजाबाकी करणार, खालचे इक्वेशनचे चिन्ह चेंज होणार. Then this positive numbers get negative, this positive 99y get negative, this positive number get negative. Okay, जर निगेटिव्ह राहिला असतं तर देन पॉझिटिव्ह. आता हा विसरा. लेट्स सी 99x minus 101x. This positive number and this negative number. The sign is changed, subtracting. 101
मधून 99 गेले तर किती होणार बेटा 2. सबट्रॅक्टिंग केली 2, ग्रेटर नंबर निगेटिव्ह आहे, देअरफॉर आन्सर ऑल्सो निगेटिव्ह. x here also positive numbers and negative numbers, positive negative, what subtraction. 101 minus 99, 2y, greater number is 101, this positive, therefore the answer is positive, is equal to 499 minus 501, this positive number and this negative number, sign is difference, therefore subtracting. 501 minus 499, we get 2, but greater number is 501, this negative, therefore answer also negative. So this equation 2x plus 2y is equal to minus 2, this equation we have division of this all equation by 2, dividing minus 2 on both side. मायनस 2 ने जर आपण डिवाइड केलं तर काय होणार आहे बघा, मायनस 2 ने जर डिवाइड केलं तर दिस इक्वेशन बाय minus 2, then we get here minus 2 divided by minus 2 get cancel, remaining x, here positive 2y upon negative 2y, positive 2y upon negative 2 get 2 to cancel, but negative y is remaining, negative divided by negative 2 remaining 1. ओके, आपण याला काय केलं, सगळ्यांना निगेटिव्ह 2 ने डिवाइड केलेलं आहे. निगेटिव्ह 2 निगेटिव्ह बोथ कॅन्सल, रिमेनिंग x, negative 2 and 2 get cancel, but here positive and negative numbers always negative. Okay, remaining negative y, here negative 2 negative 2 both cancel, remaining only positive 1, because negative negative get positive. Okay, then this equation, fourth equation, here fifth equation, fourth equation and fifth equation, here x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1. आता इक्वेशनचे आपण काय करणार आहे, ॲडिशन करणार आहोत, कारण की इथे निगेटिव्ह आहे, इथे पॉझिटिव्ह आहे, बोथ कॅन्सल होणार. देअरफॉर ॲडिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम 5, x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1. यांची जर आपण ॲडिशन केली तर x plus x 2x and y negative y get cancel, 5 1 6. आपण काय करतोय, x plus y आणि हे x minus y दोघी इक्वेशन मध्ये आपण जर ॲडिशन केली तर पॉझिटिव्ह y निगेटिव्ह y बोथ कॅन्सल, x plus x 2x, y y cancel, 5 plus 1 6. Therefore x is equal to 6 upon 2, had to multiply, another side goes to divide, therefore 2 1 is 2, 2 3 is 6, we get the answer x is equal to 3. Put x is equal to 3 in equation first, equation first मध्ये टाका, फोर्थ मध्ये टाका, as you wish. सपोज आपण इक्वेशन फोर्थ मध्ये टाकलं तर काय मिळणार बघा, पुट x is equal to 3 in equation fourth, x plus y, but here x is equal to 3, therefore 3 plus y is equal to 5, therefore y is equal to 5, 3 positive है, another side goes to negative, y is equal to 2. We get the answer, the simultaneous equation, the x is equal to 3 and y is equal to 2. The solution of the given equation, x and y 3 and 2. Okay, this question also same in the previous question. Here this x and this y term is same, and this y and this x term is same, the number is same. In this question we have solved in the simple way. First the addition of this equation, and second step is subtracting of this equation. First upon we have addition, this first equation and second equation. First upon
adding equation first from equation second, or adding equation first and second. So we get 49x minus 57y is equal to 172 and 57x minus 49y is equal to 252. When we have addition, then we get 109x, here addition 106y, addition 424. सो आता या इक्वेशनला आपण 106 ने डिवाइड करू शकतो. सो डिवाइडिंग 106 on both sides, this equation 106x minus 106y is equal to 424. When we have divided 106 both sides, then we get 106 ones are 106, 106 ones are 106. Here also cut 106 106, 106 fours are 424. So we get x minus y is equal to 4. This is the third equation. ओके, आपण काय केलं, फक्त यांची ॲडिशन केली. ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला जे इक्वेशन मिळालं त्या इक्वेशनला 106 ने आपण डिवाइड केलं आहे, कारण की सगळ्यांना 106 ने डिवाइड केल्यामुळे आपल्याला एक सिम्पल वेचं एक इक्वेशन मिळणार. सो दिस नेक्स्ट स्टेप, subtracting equation second from equation फर्स्ट. ॲडिशन झाली आहे, आता सबट्रॅक्शन आपण ह्या इक्वेशनची करणार. 49x minus 57y is equal to 172 and next equation 57x minus 490y is equal to 252. Okay, when we have subtracting, जेव्हा आपण सबट्रॅक्शन करत असतो तर काय होतं बाळांनो, बघा बॉटमचे जे पण नंबर्स आहेत त्यांची साईन चेंज होणार. पॉझिटिव्ह नंबर निगेटिव्ह, निगेटिव्ह नंबर पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह नंबर निगेटिव्ह. आता हा साईन आपण विसरा. लेट्स कॉन्सन्ट्रेटेड दिस नंबर्स, पॉझिटिव्ह नंबर्स अँड निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ऑलवेज सबट्रॅक्टिंग, चिन्ह वेगवेगळे वजाबाकी. यांचं जर सबट्रॅक्शन केलं तर आपल्याला आन्सर मिळणार आहे. ग्रेटेड नंबर इथं 57 आहे, तो निगेटिव्ह असल्यामुळे आन्सर निगेटिव्ह. सबट्रॅक्टिंग केल्यानंतर आन्सर आहे 8. ग्रेटर नंबर 57 they are negative, therefore answer also negative. X here negative 8y, positive numbers negative number, subtraction and the greater number is negative, therefore answer also negative. Then the subtracting, the answer is, the subtracting of this answer is 18. The greater number this negative, therefore answer also negative. So this also both side dividing by 8, dividing 8 by both side or negative 8. So let's say negative 8 divided by both side, दोघी बाजूंना 8 ने जर आपण डिवाइड केलं, निगेटिव्ह 8 आणि निगेटिव्ह 8 ने डिवाइड केलं तर 8 कॅन्सल होणार आहे, x उरणार, 8 कॅन्सल होणार, y उरणार. ओके, देन 8 कॅन्सल होणार आहे, 10 उरणार. 8 1 जा 8, 8 10 जा 80. ओके, सो वेन वी हॅव डिवाइड द 8 both side we get x plus y is equal to 10. Okay, this equation is fourth equation. Let's see that the equation third and equation fourth. Compare this equation, here negative y, here positive y. Then we have addition of this equation third and fourth. Adding equation third from fourth, we get काय मिळेल आपल्याला, x minus y is equal to 4 and
x plus y is equal to 10. When we have addition, x plus x, 2x, negative y, positive y. The signs difference, subtraction, y minus y, get cancelled. Here addition, 14. Therefore x is equal to 14. 2 is multiply of this x, goes to another side, division. Therefore x is equal to 2 1s are 2, 2 7s are 2 7s are 14. Therefore we get the value of x is equal to 7. Put x is equal to 7 in equation first. इक्वेशन फर्स्ट में टाका, सेकंड में टाका, थर्ड मध्ये टाका, फोर्थ मध्ये टाका. आपण फोर्थ मध्ये टाकूया. इक्वेशन फोर्थ मध्ये x ची व्हॅल्यू जर 7 टाकली तर 7 प्लस y इज इक्वल टू 10. देअरफॉर y इज इक्वल टू 7. इकडे ॲडिशन करतोय, पॉझिटिव्ह नंबर आहे, अनदर साइज निगेटिव्ह. y इज इक्वल टू 3. 10 minus 7 3. Therefore the solution of given equation xy is 7 3. 7 is value of x and 3 is value of y. So in this type of question the cross numbers is same. There are only two steps. First is addition of this both equation and subtracting of both equation. This then the final value we have addition or subtraction, we get the answer x and y. Okay, here we have completed the simultaneous equation.